In this PowerPoint, we are going to learn some very handy words that help us locate a place in relation to another. So, we've already done this. We've learned how to name places of French in a village, city, or town. We've learned how to ask or give directions, and now we are learning some prepositions or some adverbs of place. Let's have a look. Okay, so if you want to say something is on something else, the word you're using for on is sur, sur. La souris, the mouse, est sur la boîte, is on the box. La souris est sur la boîte. The opposite, under, is sous, sous. La souris est sous la boîte. The mouse is under the box. La souris est sous la boîte. Dans is for in. La souris est dans la boîte. La souris est dans la boîte. À côté de. Beside. À côté de. So you have to be beside, not near. Okay? À côté de is closer than near. Charlie est à côté de sa copine. So if you're sharing a desk at school, you are à côté the other person. Près de. So the difference between the two is the distance, really. À côté, the previous one, is right beside. Près de is close by. Près de. So a couple of students away from your seat in class would be près de. The only one sitting à côté de would be the person right beside you. Charlie est près de sa copine. Oh dear, 5 kilometers between the two of them. So that is far. Loin de. Loin de. Charlie est loin de sa copine. In between. Entre. Entre. La souris est entre les boîtes. Moi, en face de. En face de, and in English you've got face. En face de, facing. Il est en face de moi. He's in front of me. Il est en face de moi or he's facing me. Devant, in front of. La souris est devant la boîte. Derrière, behind. La souris est derrière la boîte. Où est l'ogre? Where is the ogre? L'ogre est devant le lit. He's in front of the bed. Où est l'ogre? L'ogre est derrière le lit. Behind the bed. L'ogre est devant le canapé. Canapé is a word for sofa in French. L'ogre est derrière le sofa. Vrai ou faux? Le supermarché est devant la poste. Devant is in front. Supermarché, bureau de poste. Vrai. We could have used en face de, facing. They would both have been correct. Le restaurant est à côté du cinéma. À côté de, beside. Vrai ou faux? Vrai. Vrai is true, faux is false. L'hôpital est entre le cinéma et la banque. L'hôpital entre le cinéma et la banque. Entre, in between, is it? Non, faux. L'école est à côté du supermarché. École, supermarché. À côté de, beside. Faux. Okay, I'm going to, okay, little bit of a recap. Sous,
under, dans, in, sur, on, entre, between, derrière, behind, devant, in front of, près de, near, à côté de, beside, loin de, far from, en face de, facing ou opposite. C'est fini, merci.